Myself Dr. Shamina, the HOD of Biochemistry from RVS College of Arts and Science. I first want to thank the management, principal, the DPT Star College coordinator, the Department of Botany and Chemistry for organizing such a wonderful program that is hands-on training on techniques of adulteration as well as the in estimation of protein and carbohydrates. The DPT Star scheme is really doing a blessing job for us. Why means because they are giving the initiatives to make children learn in hands-on training. So நம்ம எவ்வளவோ கெஸ்ட் லெக்சர்ஸ் படிச்சிருப்போம், நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸ் பார்த்துருப்போம், பட் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங்கிறச்ச நீங்கள் பர்டிகுலர் டாப்பிக்கில் ஸ்கில் ஆகிறதுக்காக யூ டேக் யுவர் டெஸ்ட் டியூப்ஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட், you do the reaction, you find out what is the change over here, you just find out what is the real reason behind the scenario. So though as a botanist, now you are in an interdisciplinary way of thinking like, why should I study with the proteins and carbohydrates? So proteins and carbohydrates, before entering into this topic, let me just have a concern with what are proteins and carbohydrates. So when I say my body is made up of proteins, will you agree? Will you agree, children? Yes. As a botanist, will you agree? Yes, of course. For இப்போ ஒரு பில்டிங் நம்ம உருவாக்கணும் அப்படின்னாக்கா என்னெல்லாம் தேவை? செங்கல். Yes, everything you need. Proteinங்கையில் you are understanding the amino acids. You are understanding the link between each and amino acids. இப்போ நீங்கள் ஒரு மருந்து தயாரிக்கல ஒரு பர்டிகுலர் பிளான்ட்ல இருந்து ஒரு ரிசோர்ஸ் எடுத்து ஒரு ஃபைட்டோகெமிக்கல் சொல்றீங்க, ஆல்கலாய்ட்ஸ் இருக்கு, ஃப்ளாவனாய்ட்ஸ் இருக்கு, இந்த வார்த்தைகள்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதில் இன்னும் இன்டர்ன் உள்ள வரும்போது if I say this particular compound is very essential அப்படிங்கிறச்ச அந்த காம்பவுண்டோட ஸ்ட்ரக்சரை வரையறதுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் வேணும். அந்த சாஃப்ட்வேரை என்னால் வந்து இப்போ 3 dimensional வியூ பண்ணும் அப்படின்னா ஐ cannot do it through paper and pen. I have to go for the software, right? ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேர்க்குள்ளார அந்த பெப்டைட் லிங்கை எந்த மாதிரி மாலிகுலுக்கு நான் ரொம்ப பைண்டிங் எஃபெக்ட் இருக்கும். ஸோ நான் ஒரு பர்டிகுலர் பிளான்ட்ல இருந்து இந்த ரிசோர்ஸ் எடுத்துட்டேனாக்கா ஐ சே this particular compound is going to target cancer. இன்னைக்கு கேன்சர்னு ஒரு டிசீஸ்க்கு இந்த மாலிகுலுக்கு பெரிய எஃபெக்ட் இருக்கு. ஸோ முன்னெல்லாம் வந்து எல்லாமே வந்து வெட் லேபில் பண்ணிட்டு தான் வந்து வாட் டு சே தே வில் கம் ஃபார் கன்ஃபர்மேஷன். ஒரு நோபல் ப்ரைஸ் ஒரு விஞ்ஞானி வாங்குறாருன்னா முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 வருஷம் 20 வருஷம் ரிசர்ச் பண்ணியிருப்பார். பட் இப்போ அப்படி இல்லை. குயிக்காக COVID-19க்கு நம்ம எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம வந்து வேக்சின் கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணாங்க இல்லையா? ஸோ த கிளினிக்கல் ரிசர்ச் இஸ் பூமிங் only because all of you people and understanding the technology along with your background research. அதில் one of the component of protein இருக்கு. இப்போ ப்ரோட்டீனை பற்றி புரியல, ப்ரோட்டீனோட ஸ்ட்ரக்சர் புரியல அப்படின்னாக்கா அப்ளிகேஷன் பார்ட் எல்லா பக்கம் அடிபடும். ஸோ நேச்சுரலி வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் அண்ட் இட் இஸ் நெசசரி ஃபார் த ப்ரோட்டீன் சாம்பிள் இன் ஐசோலேஷன் பார்ட், செப்பரேஷன் அண்ட் அனாலிசிஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு காம்பவுண்டில் ப்ரோட்டீன் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிற எஸ்டிமேஷன் ப்ரோட்டோகால் தான் நம்ம செஞ்சு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங்கில் பார்க்க போகிறோம். ப்ரோட்டீன் காப்பர் காம்ப்ளெக்ஸ். So through the reagent, the fallen Skia-Culture reagent, that is, it gives a blue color. The intensity of the color developed gives you the presence of proteins. So in the presence தான் நம்ம இன்னைக்கு hands-on trainingல பார்க்க போறோம். Okay? Yes, next slide. So after you plotting the you get the values, naturally உங்களுடைய values you have to compare with the concentration and you have to take an unknown. உங்களோட unknown sample even eggல இருக்கா, எக்கோட white வந்து protein சொல்றாங்க இல்லையா? So mushroom cultivation, I think you are well expert, the botanist you could be well expert in that. Mushroom as a protein, இன்னைக்கு ஒரு non vegetarian சாப்பிடாதவங்களுக்கு how come they compensate the protein-ங்கும்போது you can recommend all these. சில பேர் vegetarian இருப்பாங்க. I think you could have heard all these words. ஸோ அங்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து ப்ரோட்டீன் இவ்வளோ கண்டென்ட் இருக்குது, ஸோ இட் வில் நாட் எக்ஸ்கிரீட் யுவர் வாட் இஸ் த கொலஸ்ட்ரால் லெவல் அண்ட் அதர் திங்ஸ் யூ கேன் எக்ஸ்பிளைன் டு தெம். எஸ், நெக்ஸ்ட். ஸோ சிமிலர்லி தி அதர் ஒன் இஸ் கார்போஹைட்ரேட், எஸ்பெஷலி வி ஆர் லுக்கிங் இன் டு த ஸ்டார்ச். ஸோ ஸ்டார்ச்னு சொல்லையில் நம்ம ரொம்ப பேசிக்காக சொல்லும் போதே வந்து ஒரு டாக்டர்கிட்ட நம்ம வந்து ஒரு ஃபீவர்னு சொல்லும் போது நம்ம டாக்டர் என்ன சொல்லுவாங்க, கஞ்சி சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அப்போ தான் அம்மா ரொம்ப அழகாக நல்லா செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. பட் கிரேவிங்காக இருக்கும், பட் ஸ்டில் அந்த கஞ்சி குடிக்கணுங்கிற ஒரு கமிட்மெண்ட்டில் குடிக்கணும் இல்லைங்களா? ஸோ த ரீசன் வை த டாக்டர் இஸ் ரெக்கமெண்டிங் இஸ் அப்படின்னாக்கா ஸ்டார்ச்னு பார்க்கையில் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கையில் இட்ஸ் அ பாலிசெக்ரைட். சில்ட்ரன் லைக் இப்போ நம்ம ரொம்ப ஃபெயிண்ட் ஆகிட்டு முடியலன்னா ஃபஸ்ட்டு கலக்கி கொடுப்பாங்க, குளுக்கோஸ் கொடுப்பாங்க இல்லையா? அந்த குளுக்கோஸ் மாலிகுலோட enormous number of glucose molecules are combined together to form the starch. So இந்த starch ஈஸியாக டிகிரேட் ஆகிடும். ஸோ சீக்கிரம் எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். எனர்ஜி, தட் இஸ் ATP.
adenosine triphosphate உங்களுக்கு elevate பண்றதுக்காக தான் starch எடுத்துக்க சொல்றாங்க. So அந்த starch நம்ம வந்து we are just trying to find out what is being how much amount is present and we are applying through Antron method. இது கொஞ்சம் corrosive இருக்கும் because we do with the concern with the that is sulfuric acid in a concentrated way. I will teach you how to do that. It should be under some like பாத்தீங்கன்னா ஒரு ice cold conditionல நம்ம ட்ரீட் பண்ணனும் because இங்க எப்படினாக்க அந்த green color ஓட development வந்து will give you a end point result and it will confirm that starch is being present. So starch இல்ல like இப்போ நீங்க plants எல்லா samples-லுமே நம்ம starch test பண்ணிக்கலாம். So especially we also work with some of the hydrolyzed materials. நம்ம வந்து even food samples-ல கூட நம்ம starch test பண்ணிட்டு கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம். See, whenever you use a calorimeter, it has to be zero has to set. So நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போறோம்? Estimation of protein. Okay, so this is a calorimeter. So this calorimeter, you have an intensity for the color develop. So if you look at the sample here, so it is light blue, that is yellowish la irundha or green color tincture ungalku kadichirukku. So this is going to be your end point. So first time enna pannom appadinaka, you have to take distilled water and set it for 0. So 0 vandu nama set panniyaachu. So look at here, we have set to 0. So now it is all set right. Okay, so it is ready for taking the reading. So first, this is the cuvette. Okay, this is the cuvette. It's a very sensitive one. It should be very transparent. It should be very clean. ஏன் அப்படினாக்கா கலரோட இன்டென்சிட்டி உங்களுக்கு அப்பதான் வந்து ஈஸியா என்ன ஆகும் பாஸ் ஆகும். So இதிலே வந்து பாத்தீங்கன்னா they have given it is a blank cuvette. So we are now adding the reagent or the solution. So the solution you have to add, you can add till 3/4 is more than enough. அது வரைக்கும் போதும் ஏன்னா உங்க இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த கலர் இந்த மிட்வேல தான் உங்களுக்கு பாஸ் ஆகும். ஸோ இதை வந்து நீங்க 0க்கு என்ன பண்ணணும் செட் பண்ணிடணும். ஸோ நவ் it is in 0.2 concentration கிடைக்குது பட் இருந்தாலும் நம்ம என்னக்கு செட் பண்ணணும் 0க்கு செட் பண்ணி இட்ஸ் ரெடி ஃபார் த ரீடிங் அப்படிங்கிற ஏன்னா பிளாங்க்குங்கிறது அட்ஜஸ்ட் ஆகுது எல்லா வேல்யூஸோட. ஸோ நம்ம இதை எடுத்துட்டோம். ஓகே, ஸோ நம்ம இப்போ சாம்பிள்ஸ் இதில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் 0.1லேருந்து 0.5 வரைக்கும், தட் இஸ் S1லேருந்து S5 வரைக்கும். ஸோ நவ் we can take S. So you can take the another cuvette because you should not handle the same cuvette. Okay, so that is for blank and this is for your unknown you can handle. So you have to take first we need not do the unknown, we have to take the S1 sample. This is your S1 sample. Okay, so S1 sample we are going to take and we are going to measure it. See, immediately you have to place it on, you can just wipe it over here with a tissue paper. Okay, and then you have to place it over here. So look at here, what is the reading you got? 0.06. You have to record that value. So S1 is corresponding to, so the color of the, see look at here, like the amount of sample you added 0.2 ml தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ அதுக்கு இவ்வளோ கான்சன்ட்ரேஷன் வந்திருக்கு. 0.06 is your intensity of color developed அப்படிங்கிறது மீனிங். ஸோ இது நம்ம பார்க்கும் போது 5க்கும் 5 வேல்யூ கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதில் இருந்து அன்னோன் என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் வேல்யூவை ஃப்ரீஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் எடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் இதில் ஊற்றிடணும். சரி, whenever you use it நம்ம இமீடியட்டாக என்ன பண்ணுவோம் S2 ஆட் பண்ணிடுவோம். அதை தப்பு நம்ம பண்ணக்கூடாது. Distilled water now. So you can remove the water. So look at here, the second solution is S2, right? So this is your S2 sample. So look at here, the S2 sample. Yes. So now we are going to read out the S2 sample. So what is the value developed? Can you see the increase, children? The first value was 0.06. The second value was 0.08. Okay. So now I am removing my second test tube. Again I am doing the same protocol. That is I am putting that in the sample over here. Then again I am washing that with the distilled water. Then see, chemistry பொறுத்த வரைக்கும் the more you follow the protocol in the right way, your answer will be perfect. So where is the S3? This is your S3. Yes, this is your S3. So now I am going to add it. I have to tap it without any water. I have to clean it and then add my S3 sample. So look at here, the S3 is now ready. Yes. Shall we see the S3? So let's see. So now the value has decreased. So there is some pipetting error over here. So pipetting error la நம்ம S3 S4 னு வெச்சிருப்போம். நம்ம ஏதாவது ஒரு தவறு நடந்திருக்கலாம். So it might be S1. It might be S1. Okay, then you remove it. Similarly, you can go till S5 and at last you can see your unknown sample. So let me go directly into the unknown sample. So let us see what is the unknown corresponds to. So look at here.
The N0 is corresponding to 0.01. So the amount of protein that is present in this sample is very less, but corresponds to approximately 20 milligram of concentration. Okay, so that is the value over here. So that's it. You have to note out the reading and show to me and get an attestation. That is your protocol that you are going to do. So you can start children. Because of the intensity of Follen's reagent as well as alkaline copper reagent, your protein has reacted and it is now turned into a light bluish green color, not entirely green color, bluish green color. So this shows your endpoints after your 15 minutes of incubation. So thereby this color develop has to be red under the calorimeter. So under the calorimeter, because the intensity of the color is bluish green, you have to go for 620 nanometer and you can record the readings. Okay. So after the recorded readings have been done, unknown or value எடுத்துட்டு you have to compare at what concentration the exact color change has taken place. For example, if your source is like an egg protein or whatever it is, you can say how much amount of concentration of protein is present in the sample. Okay. This is how we are going to estimate a protein in the laboratory. So this you can do it in your even plant samples. And even you can say mushroom sample that you use in the daily life. If you want to recommend to any dietitian that mushroom is a nutritious, it's an edible food அப்படிங்கிறத a botanist can say, because எல்லாத்தையும் சாப்பிட முடியாது. Mushroom is also dangerous, you know that? எல்லா மஷ்ரூமையும் சாப்பிட முடியாது. edible mushroomங்கிறது நிறைய இடத்துல edible things வந்து authenticated-ஆ சொல்றவங்களே botanist தான் இல்லையா? ஸோ அந்த botanistக்கு அந்த ஃபேம் இருக்கு, அந்த பெருமை இருக்கு. Because only if they do, we can eat it. இப்போ எல்லா கீரையும் சாப்பிட முடியாது, எல்லா இடத்துலையும் சாப்பிட முடியாது. So whatever digestive things are present in that, only that we can have. Something might be poisonous also. So likewise, when you recommend any mushroom, say mushroom நான் சொல்லும் போது why I am linking with the protein is, இன்னைக்கு வந்து mushroom வந்து மார்க்கெட்ல நம்ம mushroom cultivation தனியா பண்ணிட்டு இருக்கோம். So as a young budding scientist, நீங்க எப்படி தான் திங்க் பண்ணணும்? மஷ்ரூமை வந்து யூஸ்வலாக நீங்கள் அந்த பேக் பண்ணும்போது எதை வச்சு பண்ணுறீங்க? இந்த ஸ்ட்ராஸ் ஆஃப் பேடி ஸ்ட்ரா தான் வச்சு பண்ணுறீங்க. நான் ஒரு சின்ன ஐடியா சொல்கிறேன். நீங்கள் 5 சாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. நான் என் ஸ்டூடெண்ட்டை ட்ரை பண்ணி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நல்ல சக்ஸஸ் கொண்டு வந்தாங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராகி, சோளம், கம்பு, நிறைய வெரைட்டி கரும்பெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா அங்கிருந்தெல்லாம் ஸ்ட்ரா எடுத்துகிட்டு வர சொன்னேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாம்பிள் வந்து கரும்போட ஸ்ட்ரா, செகண்ட் வந்து பேடியோடது, தேர்டு வந்து ஒரு ராகியோடதுலேருந்து வந்தது, ஃபோர்த்து வந்து அப்போ எனக்கு ஃபைனலாக கிடச்ச மஷ்ரூமில் என்ன இருந்ததுன்னா, அந்த பொண்ணுக்கு என்ன வேலைன்னா எல்லா மஷ்ரூம் பேக்கையும் பண்ணி மஷ்ரூம் வந்துடும். ஸோ அந்த மஷ்ரூம் எடுத்து 5லையுமே ப்ரோட்டீனோட எஸ்டிமேட் பண்ண சொன்னேன். எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் இருக்குது, அதில் பெஸ்ட்டாக எதில் இருக்குது. ஸோ நீ இதை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் டு த பப்ளிக். ஒரு நியூட்ரிஷனை எடுக்கும் போது ஏன் நான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் சாம்பிள் ரா சோர்ஸ்லேருந்து நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ ஒரு பாட்டனியாக ஒரு எங்கே லிங்க் பண்ணோம் பார்த்தியா, ஒரு ப்ரோட்டீன் எஸ்டிமேஷனை ஒரு மஷ்ரூம் கல்டிவேஷன் கூட நம்ம ட்ரை பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஒரு ப்ராஜெக்டாக கொண்டு வந்திருக்கோம். அப்போ நீங்கள் ஒரு இனோவேட்டிவாக இந்த மஷ்ரூம் கல்டிவேஷன் இஸ் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தி அதர் மஷ்ரூம் கல்டிவேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ கேன் ரைட் அ பேப்பர் அஸ் அ ரிசர்ச் படிக்கிறதுக்கு டெவலப் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து பிஹெச்டி பண்ணணும்னுலாம் அவசியம் இல்லை. கொஞ்சம் சிந்திப்பு, உங்கள் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்கை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கனாலே போதும். நம்ம என்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக திங்க் பண்ணுறோம், இப்போ என்னோட அறிவு கெட்டினது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராஸ் யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லி நீங்கள் வேறு லெவலில் ஏதாவது திங்க் பண்ணி இதே மஷ்ரூமில் ப்ரோட்டீனை நீங்கள் அவுட்கமாக கொண்டு வந்து காமிக்கலாம். So this will be should be your outcome finally from your department. I hope that you children will work on it, and all the very best. Thank you.